30 ఛానల్. ఈ ఛానల్లో మీరు ఒక టాపిక్ మీరు విన్నప్పుడు అది బాగా ఉపయోగపడింది మాకు అనుకుంటే జస్ట్ ఆ టాపిక్కి మీరు 3 నుంచి 30 రూపీస్ లోపల ఎంత కావాలంటే అంత పే చేయండి. జస్ట్ ఈ నెంబర్కి యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా చేయొచ్చు. 9848777230 ఈ నెంబర్కి. ఓకేనా? జస్ట్ మీరు ట్యూషన్ ఫీజు ఎలా పే చేస్తున్నారో అలాగే అది మాకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. జస్ట్ 100 మెంబర్స్ పే చేస్తే 3 రూపీస్ చొప్పున మాకు వచ్చే 300 రూపీస్ అయినా పర్లేదు, అంత తక్కువైనా సరే. ఎందుకంటే పూర్ పీపుల్ అయినా నేర్చుకోవాలని అనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసమైనా సరే ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఈ లెసన్స్. అలాగే మీకు ఏ సబ్జెక్ట్లో ఏ టాపిక్ అయినా సరే డిఫికల్ట్గా ఉంది నేర్చుకోవడం అనుకుంటే ఈజీ మెథడ్లో చెప్పడానికి మేము ట్రై చేస్తాం. అప్పుడు కూడా మీరు ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా టాపిక్ టైప్ చేసి 3 రూపీస్ పే చేసింది మాకు స్క్రీన్ షాట్ చేసి పంపిస్తే జస్ట్ ఆ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాట్సాప్ ద్వారా మీకు పంపిస్తాను అనమాట. ఏ టాపిక్ అయినా సరే అప్ టు 10th క్లాస్. ఓకేనా? అబౌట్ 10th క్లాస్ ఆల్సో ఐ యూజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఆ టాపిక్ చెప్తే కనుక దాన్ని బట్టి కాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. 10th లోపల అంటే 3 రూపీస్ ఓకే, 10th అబౌవ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్సెస్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈరోజు లెసన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. Okay, what is this? It is about questions. Sir, you don't explain the whole lesson and you are asking questions. Maybe you can ask. But actually, according to my knowledge, when you find the questions, then only you can get an answer. That means, do you want to learn a subject? First, you need a question. Or else you cannot get a subject. According to my knowledge and also ancients' knowledge, our ancients' knowledge also, same thing. That is called philosophy. First, you need a question. How cheetah is running fast? If you raise a question, then you can get answer and you can understand that animal's body structure. Or else you cannot. That means you need to find the questions first. Then only you can అండర్స్టాండ్ ద లెసన్. అందుకని నాకు తెలిసినంత వరకు నేను స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చదివిస్తాను, ట్రై చేస్తాను. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి దాని ప్రకారం మనం లెసన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎందుకని సార్ అలాగా? లెసన్ ఎంతది ఇచ్చినా సరే కూడా లాస్ట్లో వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏం ఇండికేట్ చేస్తాయంటే మీరు ఈ లెసన్ నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలో దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. మీరు ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాటిలో క్వశ్చన్స్ ఫామ్లో ఇస్తారు. మీరు ఆ లెసన్ మొత్తం చదివాక అవి నేర్చుకున్నారా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మాత్రమే. Do you understand that? Whether you understand the whole lesson, it is indicated by answering the questions where they are present in the middle of the lesson or end of the lesson. Okay, that what first you need to focus on the questions. Whether they are easy to answer by you, that is okay. If it is unknown questions, then you need to go into the lesson. Why? Because simple. Those questions are curiostic. That means బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏదో తెలుసుకోవాలి, ఇది ఎలా తెలుస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ని రేజ్ చేస్తాయి. అందువల్ల మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం చదవగానే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది లెసన్ వినాలని. లేదంటే వచ్చారు సారు చెప్తున్నారు లెసను సేమ్ యాజ్ యూజువల్. వెన్ ఏ టీచర్ రేజింగ్ క్వశ్చన్ ఆర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఏ క్వశ్చన్, ఓకే నిజమే కదా, ఇది ఎలా అవుతుంది, ఇది ఎలా జరుగుతుంది, దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి లిసన్ ద లెసన్. Okay, now in 10th class first lesson, life process lesson, this middle of the questions from out of the... Okay, these are the questions from the first lesson. Exactly these 4 questions we find middle of the lesson. Okay, up to what we completed from that too. They are asking 4 questions. From these 4 questions, observe the second question and fourth question. If you observe second question and fourth question, what criteria do we use to decide whether something is alive? What criteria do we use to decide whether something is alive? Usually by breathing we can observe in animals, isn't it? By breathing we can observe in animals. In plants, whether it is in fresh and green in color, we are going to be observed in that condition. Okay, this is we use without knowledge about without having that knowledge about life process. If we have knowledge about that life process, simply just we are observing respiration,
nutrition, excretion, transportation, digestion, photosynthesis, reproduction. Like these life processes are happening in the body, then it is alive. This is the answer. Usually we find the same answer for fourth questions. Same. What process would you consider essential for maintaining life? Which processes are essential to maintain life? First main process is respiration. Respiration is only the life process which helps to maintain our life. But to maintain that respiration, remaining life processes are important. You understand? That means total life process you need to note for this answer. Okay. That means second question answer and fourth question answer approximately same answers. Okay. Now third question. What are outside raw materials used for by an organism? That means for the life process, what kind of raw materials we are using from the outside of the body, they are asking. For this one, if we think about photosynthesis, what raw materials we are using? If you think about photosynthesis, what raw materials we are using? Carbon dioxide, water and sunlight. These are. When we are thinking about heterotrophs, what about heterotrophs? Maximum the answer for this question answer belongs to about photosynthesis itself. If we think about heterotrophs, the total food materials are raw materials. Why? Because for example, what are the raw materials to make upma, like that? This kind of questions you can observe in 6th class. Okay, what are the raw materials we use to make upma? They will give some information as like that. To make carrot curry, raw materials as like that. That means you will write carrot, spices, oil, salt, turmeric, like that. You will give some information. Same as usual. These are all raw materials. Before cooking, what materials we are using to eat? Those are all raw materials. Okay. Now you found these three questions answers. The main important question. First question. Why is why is diffusion insufficient to meet the oxygen? Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organs like humans? That means they decided diffusion by the diffusion, what are the oxygen amount we are taking? That means especially human beings, that is insufficient. They decided in that question, they decided that is insufficient, and they are asking answer to that one. To that answer is we are multicellular organs. Number of cells are present in our body, and the number of cells are present not only above the body. That means each and every cell is not exposed directly to the atmosphere. They are not exposed directly to the atmosphere. That what they cannot absorb oxygen directly from the atmosphere by the diffusion process. And to give oxygen supply to the each and every cell, that is multicellular organism, number of cells are there, that is difficult by the diffusion. By the diffusion, giving oxygen to the cells is too difficult. That means we cannot give enough oxygen by the diffusion to the each and every cell. Why? Because it is multicellular organism. But it is funny question, funny answer. Why? I will explain now. Okay, to answer this question, why the diffusion is insufficient to obtain enough oxygen for multicellular organisms, first we need to learn about diffusion word. What is meant by diffusion? Maybe maximum of you people you know about diffusion. Why? Because in 9th class only you may learn. Okay, diffusion means you know very well movement of molecules from high concentration to low concentration through semi-permeable membrane is called diffusion. Maximum of you people you learned that one. What is that?
high concentration to low concentration movement of molecules through semi-permeable membrane is called diffusion. Look at here. Just think it is a animal cell and middle is a nucleus. Just feel as like that. Okay, what is this one? You know very well, if it is a animal cell, then it is a plasma membrane. Then it is a plasma membrane. Okay. Through semi-permeable membrane. It is that semi-permeable membrane. What is meant by semi-permeable membrane? That means it is allowing only selected things to pass through it. It is selecting, it is allowing to pass through only selected things. Selected materials are passing, selected molecules are passing through it. Selected only. That what semi. If it is allowing total materials to pass through it, automatically you can say it is permeable membrane. But actually it is a selecting the molecules. Only these need to pass through me. These need to pass through me. Selected materials. That what semi-permeable membrane. Our plasma membrane, our cell's plasma membrane is a semi-permeable membrane. Now look at here. According to that question, they are giving information. High concentration to low concentration. Oxygen is diffusing into the cell. According to the information, high concentration to low concentration. ఏంది సార్ ఈ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంది లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంది ఇది ఫన్నీ సెంటెన్స్ అది చూడండి outermost atmosphere if you feel it is a high concentration one inside one is low concentration one you are feeling or else I am giving information to you actually some cases it is low concentration some cases it is high concentration అదేంటి సార్ సరే మీ క్లాస్లో ఒక మేధావి ఉన్నాడు వాడు రన్నింగ్లో ఫస్ట్ వస్తాడు రన్నింగ్లో ఫస్ట్ ప్రతిసారి ఎప్పుడు కాంపిటీషన్ పెట్టినా సరే లెక్కల్లో లాస్ట్ వస్తాడు సైన్స్లో లాస్ట్ వస్తాడు తెలుగులో ఫస్ట్ వస్తాడు మళ్ళీ హిందీలో సగం సగం థర్డ్ ఫోర్త్ ర్యాంక్ వస్తుంది అలా ఒక్కో సబ్జెక్ట్లో ఒక్క రకం ఉంది హూ ఈజ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ పర్సన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అంటే ఈ అబ్బాయిలు లేపుతారా లేపరు కదా అంటే ఒక పర్టికులర్ కండిషన్కి సంబంధించి అతను ఫస్ట్ ర్యాంక్ అలాగే ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ థింగ్ సంబంధించే ఇది హై కాన్సన్ట్రేషన్ వన్ వేరే విషయంలో తీసుకుంటే అది లో కాన్సన్ట్రేషన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎలాగో చెప్తున్నానండి హియర్ రెస్పిరేషన్ కంప్లీటెడ్ దెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్టర్ రెస్పిరేషన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజెస్ దట్ ఆల్ వీ నో దట్ ఇన్సైడ్ ద సెల్ నౌ హియర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ 0.03% and nowadays it is 0.04 please excuse me I will follow according to old one because officially it is not declared 0.04 in textbooks that what I need to follow that okay 0.03% carbon dioxide outside the cell inside the cell approximately it is if it is a animal cell especially multicellular organism cell then 4% approximately 4% carbon dioxide is there how much 4% of carbon dioxide is there according to carbon dioxide it is low concentration material this total one is low concentration according to carbon dioxide it is high concentration then that carbon dioxide move from high concentration to low concentration do you understand now the same material oxygen content is high oxygen content is low from here to here oxygen is supplying why because here it is oxygen is about a high concentration here it is low concentration do you understand by this process only cell can do that excretion as well as breathing we cannot say it is breathing but breathing to understand easy you need to understand that what I said easy ఏం లేదు నన్ను ఇక్కడ చూడండి ఎక్కువ ఉన్న ఆక్సిజన్ని బయటికి పంపించాలన్నా కావాల్సిన ఆక్సిజన్ లోపల తెచ్చుకోవాలన్నా ఈ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ దానికి అవసరం వద్దనుకున్నా సరే ఆక్సిజన్ లోపల తన్నేస్తుంది వద్దనుకున్నా సరే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయట తన్నేస్తుంది ఈ డిఫ్యూజన్ అనే ఫిజికల్ ప్రాసెస్ వల్ల కెమికల్ ఫిజికల్ అనుకోండి ఫిజికల్ నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం మాలిక్యూల్స్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఫిజికల్ అని నేను అనుకుంటా కెమికల్స్లో జరుగుతుంది కాబట్టి కెమికల్ అని కూడా అనొచ్చు కెమికల్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఓకే లుక్ ఇట్ ఇట్ దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ కెనాట్ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద హై ఓకే టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్
వై ద డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇన్ అలా. అంటే మనం చెప్పే స్టేట్మెంట్ని జాగ్రత్తగా చెప్పాలి, జాగ్రత్తగా చదవాలి, ఒక్కొక్క వర్డ్ చేర్చాల్సింది చేర్చాలి. ఇప్పుడు నేను డేట్ తిరిగా క్లాస్లో 30 మంది అరే లేవరా చెయ్యి కూడా చూపిలే, అరే లేవరా లే అన్నా, ఎవరు లేస్తాడు, ఎవరు లేస్తాడు, నవ్వుకుంటారు, నా మీదే కౌంటర్లు వేస్తుంటారు. నేమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దట్. అలాగే ఈ స్టేట్మెంట్లో పర్టికులర్గా నేమింగ్ ఇవ్వాలి. అంటే ఆ డెఫినేషన్ని మనం ఎలా పలకాలంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్, మూమెంట్ ఆఫ్ those molecules through semi permeable membrane is called diffusion. ఇక్కడ మీరు గమనించారా, దోస్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ హై కాన్సన్ట్రేషన్ అని నువ్వు ఏదైతే చెప్తున్నావో ఆ మాలిక్యూల్స్ మూమెంటు అంటే దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అంటే మిగిలిన వాటికి సంబంధించి అది లో కాన్సన్ట్రేషన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సార్ ఏంది సార్ ఈ పంచాయతీ, ఆ చిన్న వాడు చేర్చలేదని మాకు చెప్తున్నారు అనుకున్నారా? జస్ట్ యూనిట్ టు ఫాలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్. ఎందుకని సార్, లేదనుకో పైనుంచి చెట్టు నుంచి యాపిల్ పడంగానే గబగబ తినేసి ఆ పైన ఏదైనా తొడుము ఏదో ఉంటే పడేసి ఆ విత్తనాలు ఊసేసి వెళ్ళిపోతారు. ఎప్పటికీ మీరు న్యూటన్ అవ్వలేరు. ఖాళీగా పని పాట లేక తోచక బద్ధకంగా కూర్చున్నవాడు మాత్రమే సైంటిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓన్లీ దట్ పర్సన్ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఇన్వెంట్ సంథింగ్. ఇక్కడ కూర్చొని టీవీ దా పోయి రిమోట్ అవి నొక్కి మార్చాలా ఛానల్స్, నా వల్ల కాదు, నేను రిమోట్ కనుక్కుంటా అన్నోడే రిమోట్ కనుక్కున్నాడు. పొద్దున్న లేచి మొదలు డే టైమే పని చేయాలి, చీకట్లో ఎందుకు చేయకూడదు, లైటింగ్ లేదు అంటే నేను లైట్ కనిపెట్టాలి, లాభం లేదు, ఏడిసాం. మనం ఆలోచించే తీరు అనేది మనం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పొద్దున్న కింద పడి మీద పడి పళ్ళు తోముకొని స్నానం చేసి గబగబ పని చేసుకొని ఇంట్లో డబ్బులు తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టేవాడు ఏం చేయలేడు. జస్ట్ థింక్ డిఫరెంట్ అండ్ అబ్జర్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ థింగ్. టెక్స్ట్ బుక్ అంటే దైవం, దానికి తిరుగులేదు అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి బయటకు రండి. జస్ట్ మీ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే అర్థమయ్యేదాకా దాన్ని జాగొట్టండి, ఎవరినో ఒకళ్ళు అడుగుతున్నామండి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ ద పర్ఫెక్ట్ వన్ ఆర్ ఎల్స్ యూ నీడ్ టు మేక్ దట్ పర్ఫెక్ట్. యూ అండర్స్టాండ్? మై లెసన్స్ గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ లెసన్ ఎవరికైనా చెప్పేస్తాడు, టక్ టక్ మన ఆ పదాలు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అయ్యే పాయ లెసన్. 4 క్వశ్చన్లు బైహార్ట్ చేస్తే అయ్యే పాయ క్వశ్చన్స్. నౌ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మెడ్ బై డిఫ్యూజన్. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. అక్కడ ఉన్న దాంట్లో ఎర్రర్ నేను చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా. ఇట్ ఈస్ ఇన్సఫిషియంట్, దే డిసైడెడ్ the diffusion process is insufficient in multicellular organs like humans, he decided. But actually what happens, man? We are breathing in air. It contains 21% of oxygen when it is in lungs, and in blood oxygen content is only 16 point something percent. Okay, in a human to human it is different. Okay, that what in lungs it is 20 point something, about 21, 17, just feel it is 17. In blood oxygen content is low when compared with lungs air. Okay, that what by the diffusion process through that lungs walls, that means alveolar membrane is there na, pleural air, like through that it is also acting as like semi permeable membrane, and it is allowing oxygen pass through that from lungs to inside red blood cells, up to the red blood cells. Oxygen is diffusion, and inside the red blood cells, not inside the blood, carbon dioxide content is high and it is leaved into the lungs. When we are breathing out, carbon dioxide content is more than 4%, ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 16%. జస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్? అందుకే చూడండి పాత సినిమాల్లో అట్లా చూసినప్పుడు నోట్లో గాలి ఇట్లా ఊతుంటే వీడు ఊదే దాంట్లోనే ఆక్సిజన్ ఉండదు, మరి వాడికి ఏం ఊతాడు ఆక్సిజన్ అని నవ్వుకునేవాడు నేను. లేటర్ ఐ రికగ్నైజ్డ్ దట్ మనం ఊదే దాంట్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద హోల్ ఆక్సిజన్ వాట్ వీఆర్ బ్రీతింగ్. చూడండి ఇంత సింపుల్ లాజిక్ చిన్నప్పుడు తెలియలే, అడిగితే మా టీచర్ కొట్టేది కూడా. సీరియస్లీ ఇవ్వండి, ఇప్పటికే ఉంది మంచిది. జస్ట్ లెట్ దెమ్ టు ఆస్క్. స్టూడెంట్స్కి డౌట్లు వస్తే వాడు 100 డౌట్లు చెత్త అడుగుతాడు, కానీ 101 బెస్ట్ అడగచ్చు. పేషెన్సీ, ఫస్ట్ పేషెన్సీ ఉంటే పిల్లలకు ఆటోమేటిక్గా నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చేస్తుంది, మనకి పేషెన్సీ ఉంటే. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. బ్రీతింగ్ ఇన్ ఎయిర్ and that is diffused to the blood. Oxygen is diffused to the blood and that blood is flowing beside to the cells, exactly beside to the cells. At that place what happens? The same diffusion process happens.
That means in our body also, in multicellular organs body also, each and every cell is taking oxygen by the diffusion itself. But here, when compared with the single cell unicellular organisms, in unicellular organs, diffusion process done directly from the atmosphere. Here, not directly from the atmosphere. We are taking oxygen into our body. Later, it is diffused into the cells. That means in between atmosphere and cells, there is a system, that is circulatory system or transport system, what you call. Okay, you understand? That means here also the diffusion is giving sufficient oxygen. Kati, according to textbook, అది మనం ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి ఫాలో అయ్యి దానికి ఆన్సర్ ఏం రాయాలి చెప్తానండి. In multicellular organs like human, it is a complex organ system. That what number of cells are there. That what diffusion process is difficult to supply, insufficient to supply oxygen to each and every cell. That what it is insufficient అని ఆన్సర్ ఆడవాలి మనం, తప్పదు. అంటే మల్టీసెల్ ఆర్గాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది డిఫ్యూజన్ వల్ల కష్టము అని మనం తేల్చి పడేయాలి, తప్పదు. వీ నీడ్ టు డూ దట్ వన్. నౌ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. ప్లీజ్ మర్చిపోకండి, లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియో చూడండి. ఇలాంటి బతిలాడను, మీకు నచ్చితే మీరే చూస్తారు, మీకు నచ్చకపోతే వెంటనే స్క్రోల్ చేస్తే నాకు తెలిసే విషయం. షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇది కూడా నేను చెప్పను. మీకు నచ్చింది, మీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి టాపిక్ చాలా అవసరం ఖచ్చితంగా అనుకుంటే మీరే షేర్ చేస్తారు. బాగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళకి అవసరం ఈ టాపిక్ అనుకుంటే. అట్లాగే మీరు మీ బెస్ట్ టీచర్స్కి టీచర్స్ డేకి ఎంతో గిఫ్ట్ ఇస్తారు. నేను అడిగే 3 రూపీస్ అంతకంటే ఎక్కువేం కాదు. జస్ట్ మీరు 3 రూపీస్ ఇవ్వడం వల్ల మీకు ఉపయోగం ఏంటంటే, నేను మనీ పెట్టి నేర్చుకున్నాను అనుకున్నప్పుడు గుర్తుంటుంది, ఫ్రీగా నేర్చుకునేది గుర్తుండదు. యూట్యూబ్లో చాలా చూస్తుంటారు, అన్నీ గుర్తుండదు. ఎందుకని? సింపుల్ రీజన్, యూ ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఫర్ దట్. మీరు పే చేయడం అనేది అవసరం, మీకు అవసరం, నాకు అవసరం, యాజ్ శాలరీ. అండ్ మీకు దాని మీద ఒక రైట్ ఉంటుంది, నేను డబ్బులు కట్టాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంటెంట్ అని. ఓకేనా? మీకు చాలా బాగుంది, మీ బెస్ట్ టీచర్ అంతగా చెప్పాను అనిపిస్తే పే చేయండి 3 రూపీస్, లేదంటే లేదు. జస్ట్ కుదిరితే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి, ఇలాంటి వే ఆఫ్ థింకింగ్ రావాలి, ఈ టీచింగ్, ఇలాంటి టీచింగ్ వల్ల అనుకుంటే షేర్ చేయండి. ఓకే, 3 to 30 రూపీస్ మీ ఇష్టం. ఫోన్ నెంబర్ ఇది 9848772360. ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కుదిరితే షేర్ చేయండి, కుదరకపోతే వదిలేయండి.